अहो काय सांगायचं, माझी निरोगी प्रकृती हा इतरांच्या कौतुकाचा विषय होता. माझ्या नखात सुद्धा रोग नाही हे मी सगळ्यांना अभिमानाने सांगायचो. पण हायकिंग करताना एक किरकोळ जखम झाली आणि ती बरेच दिवस बरीच होईना. शेवटी तपासण्या झाल्या आणि मधुमेहाचं निदानही झालं. मला आश्चर्याचा धक्का बसला, पण अंतर्वाही हादरलो सुद्धा. मुक्तपणे आयुष्य जगणारा मी या सगळ्यावर आता निर्बंध आले. खर्च वाढत चालला, गोड खायचा नाही, बटाटा खायचा नाही, बिनसाखरेचा चहा, बेचव जेवण, त्या सगळ्या गोळ्या आणि इन्शुरन्सची सुई सुद्धा. ती रात्र मी कधीच विसरू नाही शकत. माझ्या आयुष्यात उलथापालथच झालं. आम्ही जेवणाकडे सगळे गप्पावरच बसलो होतो. आई, बाबा, छोटा भाऊ, माझ्या लग्नाचा विषय चालला होता. बाबांना काय उलटच आला होता चिडवायला. मी काही बोलणार तितक्यात अचानक बाबांचा चेहरा वाकडा झाला. बाबा बाबा म्हणूच तोपर्यंत बाबा बेशुद्धच पडले. फोन करा, डॉक्टरांना बोलवा, काहीच करेल. तो पॅरालिसिस आहे का? या आजारपणामुळे बाबांची नोकरी गेली. आईने तर हायच केली. खर्चाच्या जेवढा वाढतच होता. छोट्या भावाचं शिक्षण आणि माझं लग्न माझं स्वप्नच राहिलं. आयुष्यात काय काय स्वप्न पाहतो ना आपण. चांगलं शिक्षण, उत्तम नोकरी, सुंदर बायको, गोजीरवाणी मुलं आणि छानसं घर. हे सगळे टप्पे पार करत करत सुखरूप 40शीला येऊन ठेवतो. या सगळ्यात काही विपरीत निघाल असं वाटलंही नाही. अचानक गेली, अगदी अगदी अचानकच गेली. सगळं अर्धवट सोड. मला अजून हे स्वीकारताच येत नाही. सगळं पाठदुखी आणि कंबरदुखीचा निमित्त आणि पेन किलर्स घ्यायचे. हळूहळू त्याचं प्रमाण वाढवतच गेले आणि काय व्हायचं तेच झालं. अगदी काही कळायच्या आतच त्याची किडनी निकामी झाली. पैसा, औषधोपचार, कशाचा उपयोग झाला. औषधाने सुद्धा माणूस कधी जातं का हो? कारण मला कळलं की परदेशात बॅन असलेली औषधं आपल्याकडे सर्रास वापरात आहेत. चुकीचं आहे. आमच्या कापडाचं खूप मोठं दुकान होतं. बाबा ते सांभाळायचे आणि आई नोकरी करायची. मी शाळेत जायचं. मला रोज नाही द्यायचं. घरी आम्हाला एकच जेवायचं. खूप मजा करायचो आम्ही. त्या दिवशी बऱ्याच वेळ मला आलोच नाही. मी शाळेतून घरी आलो आणि घरी पाहिलं तर खुलून. त्याच्या काकूने सांगितलं की मला हॉस्पिटलमध्ये नेले आणि आई पण तिकडेच गेली. त्या दिवसानंतर मला भेटलंच नाही. हा नंतर तो देवा घरी गेले म्हणून. काकू म्हणाला की त्याने हार्ट अटॅक आला. आता मी एकटाच घरी येतो. आता मी स्कूल पकडतो. For every family and everybody in the family. Cells are reflections of the worldly affairs. Nature has shown us the methods of building strong retaliatory forces. Neuropath shows us a method to use the fundamental forces of nature
without indulging in toxic medicines. We are tied together by the bond of love, an unseen force that can be felt and effects can be realized. Just like magnetic energy. Neuropath uses these magnetic forces for our benefit. Earth itself is a magnet. The soil can easily provide the magnetic forces. Knowingly or unknowingly, we have obstructed this force. Use of footwear, vehicles used for travel, floorings in the house, skyscrapers and tar roads is taking us far from the soil and hence pulling away from the naturally found magnetic forces. On the other hand, the magnetic energy present for thousands of years has started decreasing. Magnetic energy is necessary for life, and the soil cannot provide the necessary energy. What could be a solution? The solution lies in accepting energy from external magnets. What happens with the use of external magnet? Has there been any research? These questions will arise in inquisitive minds. There has been a lot of research in this field. The conclusions of the research show the plants grow faster due to the effect of magnetic field. Vegetables remain fresh in a magnetic atmosphere. Mice multiply faster with magnetic field and their life expectancy increases by 45%. The natural magnetic energy has reduced from the soil, but we can regain it from external magnets. If the magnetic energy has shown positive results on plants and animals, how can we obtain this energy for our well-being? After research, magnetic belts, chains and spectacles were some of the instruments made available in the market. These are effective, but the usage is limited to a particular body part. Regular use is not possible due to time constraints and the forgetful nature of man. As a result, the instruments and disease remain in their places. ShockwaveSound.com. Continuous research happened on the human body and its operations, time at our disposal, our habits, financial condition and Indian climate. The conclusion is that a normal person sleeps for 8 to 10 hours in a day. It means he loses 1/3 of his life in sleeping. This conclusion has helped in formulating a complete instrument, Suvarna Shatabdi magnetic sleeping systems. This system is available in different shapes and sizes. A 3 feet by 6 feet sleeping system contains 84 magnets and a pillow has 20 magnets. So the system has in all 104 magnets. Though the number of magnets varies depending on the size, their magnetic power remains the same. Up to the chest, there are 36 magnets. From chest to the digestive system, there are 24 magnets, while below the knee, the system contains 24 magnets. Special type of bipolar magnets is used in this system. It means a single surface has both the magnetic strengths. Due to this special arrangement, the sleeping system gives a balanced and uniform magnetic force. Every cell and organ of the body is affected by the magnetic forces and it acts effectively. Similar to this external magnetic field, the cells, organs and other systems of our body have a natural electromagnetic energy. This energy works on relationships as in the family. This can sometimes strain due to fights or misunderstandings. According to the magnetic science, 80% of the disease are caused by faulty blood circulation, cells getting insufficient oxygen-rich blood, imbalance in hormonal secretion, excessive storage of toxins like mucus, acids, gases, sweat and urine.
what can these disorders lead to? You can be affected by heart trouble, diabetes, kidney disorder, asthma, diarrhea and stomach pains, blood pressure or arthritis. We are related by blood. Similarly, blood is the common string that connects all body parts. Do we know what are the constituents of blood? Let's understand them. We have a network of blood vessels all over the body. Red and white blood corpuscles, plasma and platelets constitute the blood. These constituents distribute oxygen, food and necessary chemicals all over the body. The chemical includes calcium, potassium, sodium, phosphorus, magnesium chloride and bicarbonates. These chemicals strengthen the bones, the toxins are thrown out, balances the chemical secretions. The iron contents in hemoglobin and myoglobin help in creating the energy needed for our body. Heart, lungs, kidneys, digestive system, brain and other organs actively participate from blood formulation, its circulation and throwing out the toxins. Have you understood the importance of blood? Every system has its role in the blood circulation. Like in our house, grandfather is involved in major decisions. Uncle minds the farm, while father manages the shop. Mother, auntie and grandmother manage the kitchen. Suvarna Shatabdi magnetic sleeping system helps to maintain the harmony in our body. Lose this harmony and you would be affected by heart diseases, diabetes, kidney problem and asthma. How does the beating heart work? The oxygen from the lungs, food and chemicals is circulated to the body by the heart that pumps the blood. The blood on its way back collects toxins, carbon dioxide and reaches the heart via the kidney. The impure blood is sent to lungs to purification. Impure blood gets pure and the oxygen-rich blood is sent back from the lungs to the heart. Any obstacle in this process causes heart disease. Let us understand how does this obstacle come into being. The blood vessel that provides the oxygen-rich blood contracts. The heart does not get sufficient blood supply. A layer of excessive cholesterol and calcium deposits on the walls of the blood vessels. This obstructs the flow of blood. Magnetic sleeping system helps in producing waves due to the iron contents in the blood. The waves help in increasing the speed of the blood circulation. The toxin layer reduces due to the force of the blood and thus the blood circulation improves. Magnetic sleeping system reduces the instances of heart diseases. The energy produced in our body requires glucose, insulin and oxygen. The food is broken down into glucose. The pancreas produces insulin which burns the glucose. If insulin is not produced in sufficient quantity, the glucose does not burn completely. The extra glucose is stored in blood. This is called diabetes that affects our retaliatory senses. Magnetic sleeping system improves the supply of food and oxygen through blood and hence the endocrine glands function effectively. This improves the energy production which increases the resistance of the body.
Regular use of magnetic sleeping system reduces the blood sugar in diabetic patients and reduces the possibility of diabetes in a healthy person. While providing food and oxygen to the body parts, the blood comes in contact with endocrine glands. The toxins get mixed in the blood. The kidney removes these toxins from the blood. The kidney has a special mechanism to remove these toxins and throw it out of the body. The secretions from the kidney help in controlling the blood pressure. Though the kidney provides such an important function, it can also get affected. Toxins, destructive medicines and drugs affect the removal and purification process. The extra pressure affects the kidneys. Kidney failure more occurrences in diabetic patients. Magnetic sleeping system smoothens the blood circulation and controls the contents in the bloods and internal secretions, thus reducing the pressure on the kidney. Kidneys then function effectively. Lungs inhale oxygen through nose and exhale carbon dioxide gas. Lungs provide oxygen to the blood. Allergies cause hindrance in the process. The esophagus contracts. One cannot breathe properly. This is asthma. Suvarna Shatabdi magnetic sleeping system maintains the balance of internal secretions, which improves the breathing. You can control or eradicate this disease. The digestive system secretes hydrochloric acid to support the digestion. If the acid content increases, it affects the intestine and causes ulcers. Magnetic sleeping system helps to balance the chemical secretions and improves digestion. Regular use of magnetic sleeping system helps in reducing heart disease, diabetes, asthma, and kidney problem. The system helps in maintaining total health of the body. The use of sleeping system shows positive effects on the body irrespective of the diseases. A balance is maintained between red and white blood cells. Dead cells are replaced faster by new cells. Wounds heal faster. Magnetic sleeping system improves the muscle tone. Disjoint bones join quickly. Kidney functions properly. Bones are provided with the necessary calcium that strengthen them. Maintained internal secretions reduce the menstrual pains. The menstrual cycle is regularized. Magnetic sleeping system improves the sleep, removing the weakness, depression and boredom, helping to feel enthusiastic and energetic throughout the day. You get a prolonged freshness on the face, dissolving the aging effects. Sexual problems are reduced and the system helps in enhancing the sexual activity. If the sleeping system has limitless advantages, you would want to opt for the system. But before you start using the system, let us make you aware of certain things. Don't we experience body ache if we do the exercise after a long period? Exercises need to be continued even after these primary body aches for good results. Similarly, when we start using magnetic sleeping system in the primary stages, all toxins in the body are naturally removed. During this phase, you may start experiencing certain symptoms like body ache, feeling thirsty, sweating, ears pain, sore eyes, ulceration in the mouth, yellow and whitish layer on the tongue, urination increases, yellow urine color, bad breath, and sore smell of the sweat. The intensity of the symptoms differs according to the disease and the resistance power.
These primary symptoms can be called health boosters. The duration and intensity of the health boosters varies from person to person. Generally, 40% people suffer from these primary symptoms. Drink more water during the primary phase to throw out large quantities of toxins out of the body. Once we overcome these primary symptoms, then we experience the healthy effects of the sleeping system. Our digestion improves, blood circulation improves, and we feel energetic. Magnetic power is the life source. Our body becomes naturally healthy. This therapy supplements other therapies so that health-related effects could be enhanced. Doctors and experts from traditional streams should use magnetic therapy as a supportive therapy which can be used as a powerful remedy for many dangerous diseases. The sleeping system should be spread on a hard and plain surface. It should not be spread on an iron cot. It should be placed in such a way that all icons should appear on the facing surface. Sleep your head placed on the head icon and legs on the leg icon. Cover a cotton sheet on the sleeping system. You should not wash the sleeping system, and if it becomes wet, then dry the system in the shadow or under a fan and not to keep it in the sun. It should be folded along the direction of the stitch. The modern electronic equipments like mobile, phone, calculator, credit card, television, computer, CD and digital diary should be kept at a distance of about 7 inches from the sleeping system, else it causes disturbance in the system. A special sleeping system is developed for cancer patients, and they should not resort to the normal sleeping system. A person should not use the system while in the drunken state. Pregnant women should not use this system. The system is not recommended to children below 3 years. A person with blood pressure should initially use the system for 1 hour and then regularize it. Do not use the system with live wounds. The system is not recommended when the person has pacemaker or artificial organs fitted in his body. Do not use the system if during the menstrual cycle there is a heavy blood flow. Let us see some live examples. There are some of our friends who have used the sleeping system for a long while. Some have just started using the system. Some of the people are eager to share their experiences. Let us hear their experiences in their words. नमस्कार, मी डॉक्टर धनंजय रंगनाथ सुरवसे. मी अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये राशिना या गावामध्ये गेले 5 वर्षापासून अॅक्युपंक्चर, अॅक्युप्रेशर, आयुर्वेद आणि चुंबक चिकित्सेत काम करत आहे. चुंबक चिकित्सेमध्ये काम करत असताना मला वेगवेगळ्या पेशंटवरती अनुभव आले आणि बऱ्याच पेशंटला फरकही पडल्याचे जाणवलं. 1.5 वर्षापूर्वी आपले वेल नोन सायंटिस्ट डॉक्टर दीप देसाई शिबिराच्या निमित्ताने माझ्याकडे आल्या होत्या. मला स्वतःला गेले 12 वर्षापासून संतती प्रॉब्लेम होता. त्या संतती प्रॉब्लेमच्या निमित्ताने मी दीपदेसाईंना कन्सल्ट केल्यानंतर त्यांनी मला चुंबकीय शेणप्रणालीचा वापर करण्यास सांगितले होते. दरम्यान सुवर्ण, शताब्दी चुंबकीय शेणप्रणाली मार्केटमध्ये आलं असं समजल्यानंतर मी ते विकत घेतली आणि साधारणपणे एक 4-5 महिन्याच्या वापरानंतर मला जो संतती प्रॉब्लेम होता तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला असं माझं निदर्शन आले. त्याच्यानंतर मी माझ्या प्रॅक्टिसमध्ये, रुटीनमध्ये ज्या लोकांना संतती प्रॉब्लेम आहे या लोकांना ते ॲडवाइस केलेलं आहे आणि बऱ्याच लोकांना रिझल्ट मिळत आहेत असं माझ्या निदर्शन आलेलं आहे. माझं नाव अविनाश जमदाडे. मी MSCBमध्ये नोकरी करतो. माझं साधारणतः माझ्या जॉबमुळे खेडोपाडी मला 50-60 किलोमीटर मोटरसायकलवर ड्रायव्हिंग करावं लागतं. त्यामुळे मला थोडासा पाठदुखीचा प्रॉब्लेम सुरू झाला होता. तर तो दूर व्हावा यासाठी मी मॅग्नेटिक बेडचा यूज करतोय. त्याचा वापर केल्यानंतर पाठदुखी तर दूर झालीच, परंतु त्या पद्धतीत मला दररोजचा सगळा थकवा निघून सकाळी फ्रेशमध्ये मी उठतोय आणि चांगल्या पद्धतीत माझी कार्यक्षमता देखील वाढलेली आहे. हा माझा उत्तम पद्धतीचा अनुभव मला मॅग्नेटिक बेडचा वापर केल्यामुळे मिळाला.
हॅलो, मी प्रसन्न गरुड. मी MSCमध्ये ज्युनियर इंजिनियर म्हणून काम करतोय. गेले 7 महिन्यापूर्वी माझ्या मित्राने मला हा मॅग्नेटिक बेड इंट्रोड्यूस केला आणि त्यानंतर मी हा बेड यूज करायला सुरुवात केली. बेड यूज करताना माझ्यापुढे कसलाही माझी शारीरिक समस्या नव्हती, तरीसुद्धा मला चुंबकाचे उपयोग मला माहीत होते आणि चुंबकामुळे माणूस कसं दीर्घायुषी राहतं आणि हेल्थ कशी मेंटेन होते याची मला पूर्णपणे कल्पना होती. त्याच्यामुळे मी बेड यूज करायला सुरुवात केली आणि बेड यूज केल्यानंतर मला जो दैनंदिन जो थकवा जाणवायचा काम केल्यानंतर तो बिलकुलही जाणवत नाहीये आणि मी जे दिवसभरातून जे काम करतो आणि काम केल्यानंतर मला जरी रात्री थोडीशी कमी झोप मिळाली तरी सुद्धा सकाळी मला फ्रेश जाणवतं. माझं नाव शिवाजी शंकर भोसले. मी आर्मीमध्ये 28 वर्षी सर्व्हिस केली आणि ह्या सर्व्हिसच्या दौरान मी अंटार्क्टिका एक्सपिडिशन हे अटेंड केलेलं आहे. 1985 साली अंटार्क्टिका एक्सपिडिशनवरती समर टीममध्ये माझं सिलेक्शन झालं व त्या ठिकाणी आमच्या जो काम होतं ते बिल्डिंगचं कंस्ट्रक्शन बनवणं आणि लोकांना राहण्यासाठी तिथं व्यवस्था करणे. ते काम करत असताना बिल्डिंगमध्ये मोठे मोठे पार्ट असायचे, ते लाकडी पार्ट घेऊन वरती आम्ही काम करत असे. तर ते काम करताना लाकडी पार्ट सकट मी खाली बर्फावरती पडलो. तर त्या बर्फावर पडल्यामुळं माझ्या उजव्या साईडला पायाला मार लागला व त्याच्यासाठी मी कमीत कमी 4 ते 5 वर्ष बराचसाच प्रयत्न केला की सिव्हिल हॉस्पिटल, आमचे आर्मीचे हॉस्पिटल ह्याच्यामध्ये, पण त्याच्यावरती इतका असा काही फरक पडलेला नाही. तर त्याकरता बाकी ठिकाणी मी चौकशी केली व मला ह्या स्वर्ण शताब्दी गादीची माहिती मिळाली व त्या माहितीवरून मी गादी घेतली. गादी घेतल्यानंतर मी वापरायला चालू केली तर कमीत कमी त्या गादीपासून मला 70 ते 80% बराचसाच त्या पायावरती फरक पडला आणि मला चालताना सुद्धा कुठल्याही गोष्टीचा आता त्रास होत नाही किंवा इतकं कुठल्याही गोष्टीचा त्या प्रॉब्लेम मला जाणवत नाही. तरी ह्या गादीपासून अतिशय मला फायदा झालेला आहे आणि इथून पुढं होईल. दुसरी गोष्ट म्हणजे ती गादी माझी मिसेस पण वापरते आणि मिसेसला माझ्या जसं ब्लड प्रेशरचा थोडासा प्रॉब्लेम आहे व तो बराचसाच म्हणजे जवळजवळ 50 ते 60% फरक पडला त्याच्यापासून. तरी ही गादी अतिशय महत्त्वाची आणि उपयोगी आहे. तर हिचा वापर सर्वसाधारण चांगल्या प्रकारे झाला तर बऱ्याचशा शरीरावरती चांगला इफेक्ट होतो व त्यापासून बरेचसेच फायदे होतात. हॅलो सर. हाय, माझं नाव चंद्रकांत दुसाने. मी नॅशनल गॅरेज लिमिटेडला गेल्या 8 वर्षापासून कॉम्प्युटर्समध्ये काम करत आहे. सारखं बैठकीचं काम असल्यामुळे माझी कॅलेस्ट्रॉल वाढली ॲज वेल ॲज वजन पण वाढलं. पण मागच्या वर्षापासून मॅग्नेटिक बेड यूज केल्यामुळे माझी कॅलेस्ट्रॉल लेवल पण कमी झाली, वजन पण कमी झालं, त्यामुळे मला फ्रेशही वाटतं. आणि माझ्यामध्ये जो झालेला जो चेंज आहे तो या प्रकारे आहे ही मी दाखवू इच्छितो. या बेड वापरल्यामुळे होणारे भरपूर फायदे झाले. भरपूर काम केल्यानंतरसुद्धा अतिशय दिवसभर पूर्ण फ्रेश वाटतं. त्यात हा एक सर्वात मोठा फायदा झाला. माझी मान व्यवस्थित हालत नव्हती, ती व्यवस्थित हालायला लागली आणि डॉक्टरचा माझा खर्च कमी झाला. मी सूर्यकांत पवार 2 येथील वरवंड इथं राहतो. पूर्वी काय झालं होतं की मी मोटरसायकल चालत होतो त्यावेळेस माझ्या हाताला मार लागला होता. तर हाताला सूज यायची आणि आतल्यामधून त्याच्यावर वेदना व्हायच्या. काय मी बराच दवाखाना केला पण नॅचरली असं काय पहिल्यासारखं झालं नाही. म्हणजे निलेश गुले म्हणून जे आमचे मित्र आहेत ते माझ्याकडे आले होते, त्यांनी मला मॅग्नेटिक गादी संदर्भात माहिती दिली. आता त्यांनी माहिती सांगितली, भरपूर चांगली माहिती सांगितली, पण त्यांनी मी असं सहजासहजी लगेच त्यांच्यावरती विश्वास नाही ठेवला. मी 4 लोकांना तिथे चौकशी केली आणि त्यांचे एव्हिडन्स ऐकल्यानंतर मी मनाशी ते पकडलं की आपल्याला एक गादी घ्यायची. मग एक मॅग्नेटिक गादी मी पण घेतली आणि गेली 4 महिने ती गादी वापरतोय. पण सुरुवातीला कसं एक महिन्याच्या आतच मला गादी वापरायला लागल्यापासून ह्या हातावरची जी सूज होती, पूर्वी कसं होतं की इथपासून मला अशी इथं सूज यायची, त्याच्यामुळे हात वळायलाही मला प्रॉब्लेम येत होता. मग आता ही सूज याच्यामुळे महिन्यानंतर याची सूज कमी व्हायला लागली आणि त्याच्या जे वेदना होत होत्या त्या वेदना कमी झाल्या आणि आता 4 महिन्यानंतर टोटली हाताची माझी सूज कमी झालेली आणि पूर्वीसारखा मी नॅचरली हात मी वळवू शकतो. मला ह्या गादीमुळे चांगला इफेक्ट मिळालेला आहे आणि नॅचरली पूर्वीसारखं मी हात वळवू लागलो आहे. म्हणजे ही सगळी गादीचीच कृपा म्हणावं लागेल. माझं नाव शिवाजी कृष्ण काळे, राहणार हडपसर, पुणे. माझ्या पत्नीला गेल्या 9 वर्षापासून डायबिटीसचा आजार आहे.
तिच्या रक्तातील साखरेचं प्रमाण जवळजवळ 350च्या वर आहे. परंतु त्याच्यामध्ये विविध औषधोपचारांनी सुद्धा तिच्या साखरेमध्ये काही फरक पडलेला नव्हता. परंतु जुलै 2003 मध्ये या गादीविषयीची कल्पना श्री दत्ता डांगे यांनी मला दिली आणि मी ही गादी खरेदी केली. गेल्या 5-6 महिन्यापासून मी ही गादी माझ्या पत्नीसाठी वापरतोय. त्यामुळे तिला चांगले रिझल्ट आलेले आहे. तिच्या रक्तातील साखर जवळजवळ 100 ने कमी झालेली आहे. त्याविषयीचे माझ्याकडे रेकॉर्ड उपलब्ध आहे. त्या आजारासोबतच तिला जे इतर आजार जे होते, जसे रात्रीची झोप न येणं, डोकं दुखणं, मळमळणं, भूक कमी लागणं इत्यादी जे ते निगडीत आजार तिचे पूर्णपणे बंद झालेले आहेत. नमस्कार, मी एस टी महामंडळामध्ये पुणे विभागात शिवाजीनगर डेपोत गेल्या 15 वर्षापासून ड्रायव्हरचं काम करतो. आणि हे ड्रायव्हरचं काम करत असताना अनेकांना होतं तशाच प्रकारचा मला देखील मानेचा आणि कमरेचा आजार सुरू झाला आणि मणके दुखायला लागले. त्यानंतर मी अनेक ठिकाणी औषधोपचार करायला सुरुवात केली. दरम्यानच्या काळात एस टीमध्ये रेग्युलर जाऊ नाही शकलो, त्याच्यामुळं घरी राहावं लागायचं. त्याच्यामुळं मला आरोपपत्र देखील मिळाले की अक्षरशः ही तब्येत इतकी खालावली गेली. आणि त्याच्यानंतर मात्र माझे मित्र एक भेटले, आदिनाथ राऊत, जे की हडपसरला राहतात, आणि त्यांनी मला सुवर्ण शताब्दी मॅग्नेट्स या कंपनीच्या ऑफिसमध्ये नेलं आणि डॉक्टर सोनटेके आणि डॉक्टर काळेंना भेटवलं. मी डॉक्टर काळेंनी मला सजेस्ट केलं की तुम्ही हे सुवर्ण शताब्दी मॅग्नेट्सचं एक प्रोडक्ट आहे, स्लीपिंग सिस्टीम, ते घेऊन जा आणि याने नक्कीच तुम्हाला आराम पडेल. त्यानुसार मी घेऊन गेलो, ते वापरायला सुरुवात केली आणि अक्षरशः 3च महिन्यात माझा आजार कुठे पळून गेला हे मला जाणवलं सुद्धा नाही अक्षरशः. तर माझ्यासारखे अनेक रुग्ण इथे देखील असतील कुणी की जे माझ्यासारखे ड्रायव्हर आहेत, ट्रेलर चालवतात, ट्रॅक्टर चालवतात, बस चालवतात, ट्रक चालवतात, अशा लोकांनी जरी की या त्रासाने ग्रासला असेल किंवा भविष्यात ग्रासणार असेल तर त्याचा फायदा घ्यायला काहीच हरकत नाही. कारण अक्षरशः ही सुवर्ण शताब्दीची बेड आहे ती माझ्यासाठी तरी संजीवनी ठरली, नक्कीच इतरांसाठी देखील ती संजीवनी ठरली, याबद्दल काही शंका नाही. There are few specialists behind the creation of the sleeping system. Let's meet them and ask them few questions. This is Dr. Kale, a naturopathist, one of the chairman of Suvarna Shatabdi. His constant research in magnetic therapy for last 9 years is a major part behind creation of Suvarna Shatabdi magnetic sleeping system. Hello, Dr. Kale. What are bipolar magnets? The magnets which we use to treat living organism is called as biomagnet. Every magnet has two poles, the south pole and the north pole on different surfaces. But the magnets having both poles on single surface are called bipolar magnets. Basically, human body is made up of cells. Every cell has positive and negative energy. The bipolar magnets activate living objects' cell energy to the normal level and keeps body healthy without any harm. Hence, the special magnets are used in Suvarna Shatabdi magnetic sleeping system. How does the cost is comparatively lower of this magnetic sleeping system? We can find the similar product at higher rate in market for even more than rupees 1 lakh. We have been doing a research for last 9 years and studied the exact requirement of Indian people and then designed and developed the best suitable magnetic sleeping system for Indian environment. We have also cut down the cost of unnecessary accessories and have produced the best in minimum cost and maximum results for the betterment of health. Is it effective on specific diseases? This sleeping system is not designed for specific disease. Magnetism affects the iron in blood and helps in proper blood circulation and helps to prevent or reduce 80% diseases. It gives results from the root of the disease and likewise we can control and prevent our body from many diseases. What could be the reason for increasing level of health problems? Nothing happens all of sudden and unknownly. Every disease like heart failure, kidney failure have history and reasons.
It happens because of fast changing lifestyle, as fast life, fast food and fast death. This magnetic sleeping system should we use in advance as a prevention and to avoid such dangerous situations. Are there any side effects? In case of allopathic medicines, it affects your resistance power and could be harmful with improper use. Suvarna Shatabdi magnetic sleeping system is effective and it works externally and activates smallest part of your body and helps in proper functions. Hence, there are no side effects in using Suvarna Shatabdi sleeping system. What could be the life of this system? Can it be handed back? Life of the magnets which you used in sleeping system is 15 years, but we cannot guarantee for the contents like foam, coir and tapestry. Improper use can be the cause for shorter life of Suvarna Shatabdi magnetic sleeping system. Even in case of damages, existing sleeping system can be exchanged with new one at concessional rate. What is your aim behind creation of Suvarna Shatabdi? This sleeping system does not make mankind immortal, but we can know that pain is an unnecessary part of our life. We can avoid pains and diseases with Suvarna Shatabdi magnetic sleeping system. Total cure and total prevention from diseases to mankind is our goal. Our aim is to provide the best health and happy life to every family and everyone in the family. Another personality is Dr. Sudhir Sontake, MD MRSH, London. He has visited many European countries. He has working experience from Australia and New Zealand as well. He has completed his medical education from Sassoon General Hospital, Pune. He has a well-equipped hospital in Pune. He is also associated as a consultant with Ruby Hall Clinic as well as some other hospitals. Hello, Dr. Sontake. You are an allopathic graduate. You have a major experience in this field. What are the reasons behind your participation in magnetic therapy? That's true. Though I am practicing allopathic physician, I have faced many instances where I felt that our resources are limited and a stage comes when we can do no more for a patient than to pray to the Almighty. A total cure and time being relief, they are two different entities. I had a patient about 65 years old diabetic female who was controlled on about 6 tablets of oral antidiabetics, and she had to be shifted because of her age on insulin, but she was not willing. And what to do, because I had nothing else at my disposal that time. I just remember Dr. Dhananjay Kale, one of my friend who is a naturopathy consultant, and he had worked on sleeping system, magnetic sleeping system. I tried it on that patient and I was amazed to see the results. Within 4 to 6 months, the total span in which her blood sugar not only dropped, I could curtail her tablets from 6 tablets a day to about 2 tablets a day. That was my first experience. I found that it was very effective. Then I tried it on many other patients and I got good results. It evoked curiosity in me and I studied the subject in details. We then planned for reaching the general public and after some time came out with the most advanced Suvarna Shatabdi sleeping system. Can you tell us more instances about patients? I have tried this sleeping system on many of my patients and on many different diseases like arthritis, blood pressure, epilepsy, congestive cardiac failure, ulcer, psychiatric illnesses, insomnia, etc. I have got very good results in almost all the cases. Some of my patients of arthritis are now leading a normal life without the painkillers. They have recovered by this monotherapy alone. Even in some heart patients, the blocks which were there were reduced. In cancer patients, they are feeling much better with their pain and some other symptoms reduced. What is your opinion about magnetic therapy? Science is progressing fast.
Many therapies are now available like allopathy, homeopathy, Ayurveda, yoga, naturopathy. If we think of benefits and drawbacks of each therapy, this therapy is more natural, being a branch of naturopathy. It strengthens your natural power. It gives you result on almost all diseases without side effects. How would you like to compare magnetic therapy with other therapies? Nowadays, allopathy is the most happening therapy in India. At the same time, it is costly and case sensitive. The medicines have to be taken internally. Consulting fees, investigations, cost of medicines are all major expenses. It affects our body in many ways. It causes weakness, addiction, and side effects. The resistance power decreases. Whereas magnetic therapy is external and gives you results without any medicines, with one-time cost and with no side effects and no addiction. One sleeping system can be used by many at home. It helps you for cure as well as prevention. It helps in proper blood circulation. It gives us good quality of life and increases the span of life. Homeopathy and Ayurveda need proper and lengthy case history for accurate diagnosis, and both are time consuming therapies with restrictions. Whereas magnetic therapy is combination of science and arts. It has vast application. It has a scientific base. It helps you in many diseases with the help of natural power. It is widely known and certified in foreign countries like USA, Japan and Russia. How will it affect on allopathic treatments and hospitals? Allopathy is obviously the first choice in emergencies. No one can dispute that. In operative procedures, again it leads. It has saved many lives. But in old and long-standing diseases, many problems are faced. Many side effects and adverse effects are noted. They are noted more in prolonged illnesses and in prolonged use of medicines. Hence, magnetic therapy should be used as a supportive therapy to allopathy and should be used in conjunction. I think we should take the positives from all therapies to attain our goal of cure and prevention of diseases. Healthy person means a healthy family. A healthy family leads to healthy society, and a healthy society develops a healthy country. A small step in the right direction helps you to achieve this. A sound sleep on the magnetic sleeping system gives a sound health. Our family is a happy, healthy and protected family. For every family and for everybody in the family.